Hello everybody, hello my friends. J'espère que tout va bien. Those of you who are actually inside on this beautiful day, like me. Bonjour, bonjour. We'll see if anybody joins us. If not, I'll just assume everybody's taking the sun. Bonjour, Diane. So, it's been an odd day. What about yesterday? It was supposed to be sunny all day, and then somebody threw a rainstorm in for 20 minutes. Hello, Diane. Hello, Sylvie. So, hello, my friends. Oh, and we have friends showing up too. Bonjour, Isabelle. Hi, May. May, I noticed you left with my purse. I was going to make the change when you weren't looking. Bonjour, Jacinthe. Bonjour, Ariel. Oh, Jay's on. He's serving. So today what I'm going to show you guys is, I thought I would do a demo, but didn't set anything up because we have hero arts to show you. Okay. Hi, Huguette. Hello, Carole. So, no rest for the wicked. No, not here. Bonjour, Sonia. Hi, Antonia. Okay. So, hero arts, which I almost showed you last week. J'ai voulu vous montrer la semaine passée, mais ça c'est un no-no, parce que la journée qu'on peut les montrer, c'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai le droit de vous montrer le hero arts. Mais en premier, je vais vous montrer quelques cartes que j'ai ramassées au show qui utilisent pas les vieux produits, mais les produits de mois passé. So, first I just want to show you. So remember I showed you this beautiful card? So there's that card and this card. And those were the ones that used this stencil set. OK? Donc, c'est un ensemble des pochoirs. Il y en a 4 pochoirs. Avec chacune, on a utilisé une autre teinte ou une autre couleur. Puis on est arrivé à la fin avec une version de ça, mais plus teinte sur teinte. Donc on a fait toutes des bleus avec le feuillage vert. Puis après ça, on a même fait sur notre tailleur. Hi, Wendy. Hi, everybody who's checking in. Now, what's interesting here is, yes, we could have cut out a green piece of cardstock, but we made our own so that we knew we had the matching shade. OK? Donc, au lieu de couper un morceau de papier vert, on a coupé en blanc, puis l'encré avec de l'encre vert. Comme ça, on était certaine que c'est la bonne noire, la bonne couleur. Okay? So, that was using this teapot from Hero Arts. C'est 2095. And it is called Tea Kettle. DF 122. DF 122. Okay? Ceux-là sont pas des nouveaux produits, sont de le mois passé. Mais si vous voulez les trouver sur le site, va dans la recherche, puis mets SA 232 pour le pochoir, 232, ou pour le matrice, vous mettez DF 122. OK? Donc, ça, c'est pour ceux-là. Celle-ci, j'en ai pas en stock. Je peux le commander, mais il y avait beaucoup de souhaits, donc je l'ai pas commandé originalement. Mais c'est un set d'étampes qui a une die qui match.
Ceux-là s'en vient. Okay, so this one, very cute. I think this is from this month's, no, it was also last month's release. Mais je l'ai pas en stock. Ceux-là s'en vient. So this one is coming in. It is very, very cute. Okay, ça vient avec le chien, avec le camion. So that one's coming. Then we've talked a lot about the foil plates. So I'm going to actually show you this one on the next table. That's right, I have two tables. Ceux-là ici, les coquelicots, en a en deux versions. J'ai celle qui est une foil plate, que une fois j'ai fait une vidéo, vous montrer comment le faire ça avec le, pas le gaufrage, mais I showed you kind of embossing with the foil plate. So voilà, ils ont utilisé avec le foil. So you can see how beautiful of a foil plate it is. Their foil plates are very reasonably priced, 27,95. Et ça, c'est le coquelicot. Ça s'appelle, ou le numéro, ça, c'est HF113 for hot foil, HF113, the poppy field. Mais vous pouvez faire avec le foil et votre glimmer, ou vous pouvez faire la gaufrage. So there's that. Then there's the stamp. So the stamp, completely different. And here, I should touch it, yes. So here's the stamped image. And look how pretty that is. Okay? Somebody took the time to work a couple of colors onto the stamp. Or pick up a couple of colors off the plate. Donc, voilà. Donc, ça dit que chaque fois que vous faites une étampe de fond, il faut pas toujours mettre un couleur. So this shows you that when you're doing a background, you do not have to use one color. So then you say, well, how would I do multiple colors? Well, you can color them with markers. So vous pouvez teinter ou colorer avec des marqueurs, puis faire un spritz après. Il y en a ceux qui vont mettre les couleurs sur leur tapis, puis aller le chercher avec les tempes. Mais à ce temps-là, vous avez plus de contrôle, OK, ou beaucoup moins de contrôle. Donc, si vous voulez contrôler l'intensité de la couleur sur chacune des feuilles et vous voulez être certaine que la jaune va être au centre des feuilles, des fleurs. À ce temps-là, il faut les colorer avec des marqueurs. Okay? So that stamp is, this one they make impossible to read. CG. Et après ça, your guess is as good as mine. 898, 698. 898. 898. Et encore, ça s'appelle Poppy Fields. Okay? Now, another one I like is this butterfly card. Okay? Et sur-là, vous pouvez prendre vos tampons d'encre et juste mettre un peu de jaune, après ça, un peu d'orange, après ça, un peu de rose, puis un peu de rouge. So you can do that on your own and then just stamp your background. So again, you can color them, but you could also just layer them right on the stamp. All right? So that is, again, Jay's going to have to read this one. This one is 903, Fluttering Butterfly. Fluttering Butterfly, CG 903. CG 903. And that makes this beautiful card here. So again,
we see a big stamp, on voit une étampe grand comme ça, puis on pense, ah, je fais jamais des cartes grands comme ça ou gros comme ça. Mais check, vous pouvez le découper à la format que tu le veux, prendre la portion que tu l'aimes, puis mettre comme un petit fond. Et ceux-là, it's very bright, it's very chipper, ça me fait contente. So, love that. Then this one here is this. So you see that? Ça, c'est cette étampe-là. Et ceux-là, c'est 36,95 parce que ça vient avec la matrice. Donc, ça, c'est l'étampe et matrice ensemble. So, very, very cute. Et ils ont mis le fond, ils ont découpé un fond blanc sur blanc. Et je dis toujours blanc sur blanc est très élégant. I always say white on white is very elegant. So never be afraid to put a piece of white on top of white and think it doesn't show. It does. And the last one I need to show you because it's one of my favorites is the bee. I've always liked this one. Okay? So that is this die here. C'est la matrice comme ça. I'm not sure what plate is the background because unfortunately Hero sent this to me. Maybe it's the Secret Garden Fancy Die. Je pense pas que je l'ai en stock, mais je peux le commander. So they did write it on the back there. So it is the Secret Garden Fancy Die. Thanks for asking, Suzanne. Or I wouldn't have known to check. Okay, so Secret Garden Fancy Die. Then, so this one gives you the whole thing. Bee florals, window fancy die, color layering bee florals stencil. Et ça, c'est ceux-là. OK? Ça découpe toutes les abeilles puis toutes. Et après ça, vous pouvez faire le pochoir. Moi, je suggère de probablement ancrer en premier puis découper après. Et il faut remettre les morceaux qui tombent. So I think if any of them, I'm not sure, actually. Je pense pas que les morceaux tombent parce que les lames sont pas complètes. Je pense qu'ils donnent la look de relief. So I think it's to give the look of dimension. Okay? So we might have to try that. Donc, si je finis de bonne heure, peut-être on va essayer ceux-là aujourd'hui. On va voir. Et je vais copier ces couleurs parce qu'elles sont tellement beaux. Okay? It doesn't even look stenciled. It really looks like somebody used carton. Ça a l'air qu'ils ont utilisé carton, mais je suis presque certaine c'est du encre. Okay, so now let's jump on over here to the other table. Ça, c'est les nouveautés. Okay? So, premièrement, ils ont sorti les sprays. 5 couleurs. So they brought out 5 colors of 2-tone metallic sprays. Now, you can't really tell in the bottle. Et le bouteille est, je veux pas dire vide, mais il est vide de liquide. Donc, juste la poudre est dedans. Okay? So, only powder is in here. Il faut ajouter de l'eau. Ça vous donne les instructions ici, comment le remplir et de braser. It says, add water and shake well until powder is mixed. Commence avec 3/4 rempli and add more water. Ajoutez plus d'eau si vous voulez changer le intensity, l'intensité. Okay? Quick drying and permanent when a fixative is applied. Duh. Okay, so permanent when a fixative is applied. So, voilà. Ça, c'est les couleurs.
So you're going to see that the bottles don't look anything like this. Not at all. Okay? It is smart to sell it this way. Premièrement, parce que dans shipping, il peut jamais couler. Parce que on a eu plein de shipments où tous les liquides, les sprays, des choses comme ça qui viennent par avion ont tout faire une explosion dans les boîtes. So, comme ça, c'est moins de chance et aussi moins de frais. Okay? Because shipping is expensive, so this costs next to nothing to ship. All right, so ceux-là, c'est bright yellow et cuivre. So, bright yellow and copper. So we've got this color right here. Okay? Après ça, c'est spring green and gold. Spring green and gold. And that's that one there. Then we get this beautiful blue. So it's called ocean blue and gold. And that's this one right there. Okay. Then this one is a little deceiving in the bottle. Mais c'est fuchsia, A-R, fuchsia and gold. And that's this one right here. J'essaie de bouger pour que vous voyez le R aussi. And then last but not least, this one, which is our purple, royal purple and gold, and nothing looks purple to me here. Et ça donne cette couleur magnifique. All right? So they are beautiful sprays. All right. Donc ça, c'est 5 couleurs. Ils ont commencé avec 5. Je pense s'ils vont bien, ils vont ajouter des couleurs à cette batch-là. Okay. So I showed you this background. Here's what it looks like on a card. Mais au même temps, ça a l'air si beau si vous faites juste la gaufrage. Ça aussi, j'ai fait pour vous autres une fois avec celle-ci quand on a reçu. And I can't find it to show it to you again today. I'm sorry. Donc, ça, c'est ceux-là. Et la matrice par-dessus is... I will find it. I will find it. Voila. It's the daffodil. Okay? So it's a beautiful layering daffodil. It is called Daffodil Fancy Dye. DF110. Okay? Beautiful, beautiful, beautiful. Look at that daffodil. Just gorgeous. Donc, j'ai dit à Hero Arts, si je peux pas avoir cette carte-là, je commande pas le die. Si je peux avoir la carte, ajoute le die à ma commande. And they did. It wasn't any kind of like, if you don't. It was just, désolé, mais comme ça vendra pas parce que même leur image en arrière, ça fait rien pour nous autres. Mais quand on le voit comme ça nous dit quelque chose. So when we see it like this, it really does a lot more for us. So there's that. Then there's this one. This one, very different. Okay? Les 4 morceaux au centre sont séparés. Donc, vous pouvez les découper en différentes couleurs pour mettre un par-dessus de l'autre. Ou tu peux les utiliser sur des autres cartes. But I found that it was a very original die. OK? Ils n'ont pas mis l'image, mais check toute la texture et toute la relief que tu vas avoir sur cette fond, cette, I don't know, rectangle. Tu vas avoir toutes les ouvertures de les cadres. Look at that. So each one of these corners has a different shape to it, but there's also texture in each one of these little, I don't know,
rectangles, squares, triangles, diamonds. It's not stitching. There is stitching around the edge, but these pieces are not stitching. So there's something very sharp about this. Puis moi, je l'ai vu sur une carte blanc sur blanc, puis j'ai trouvé ça élégant. Ils ont mis des fleurs au milieu, au centre de le cadre. J'ai trouvé ça tellement élégant. So this is one of my favorites that I'm going to show you today because it's so different. C'est pas comme tout le monde. J'ai trouvé ça original, original, original. Même eux autres sont vraiment différents, puis ça donne un look de 3 dimensions. Vous pouvez, la format qui sont, vous pouvez mettre une par-dessus de l'autre et it's gonna look really cool. Quelqu'un a fait ça comme des fleurs aussi, mais ça vous donne la look de 3 dimensions. Just the way they have them angled in, it really gives you a very 3-dimensional look. So this one is called Square Set, DF 127, and DF 126. So they're decorative circle dies. Okay, très joli. Now what's this? Yes, it makes stripes, it makes lines. They call it the weaving die. Ça dit quoi? Ça dit que vous pouvez couper le fond en ligne et utiliser juste comme ça, ou vous pouvez couper des bandes. Donc, coupe ça quelques fois, puis enlève les bandes and fait weaving. Okay? So you see how they skip some, so here they skipped every other one, here they skipped 2, and they made that weaving going on, mais pas toute la carte, juste un petit peu en haut. Encore, très tissage, merci, tissage. That's an interesting word for weaving. So that is an interesting weaving die. Then we have a Polaroid. So Hero Arts is known for their infinity dies. Quand il dit infinity, il met plusieurs formats de la même matrice. So here, they made a Polaroid die. Le plus gros, je sais pas s'ils nous disent. Oui. Donc, le plus grand ou plus large est 3.2 x 4.4 et le plus petit est 0.4 x 0.5. And I think that is the opening. Okay? No, I think that might be the whole die. And I love, you have des morceaux de washi, les coins de photos. Donc, vraiment une matrice utile. So, love the Polaroid. I think it is so cool. And these little extra pieces are just a little extra something. Then, on a des souhaits. Okay, donc c'est un do what you love and do it often. Brilliance lies within each of us. Getting lost helps you find yourself. We rise by lifting others. Follow your passion. Donc, tout ça. Et voilà une matrice qui va couper tous ces souhaits en une passe. So, it'll cut that all out in one pass. Okay? So, ça, c'est la matrice qui match this one. Again, Jay, I can't read this. And Jay will tell us what it is. CM699, Encouragement Sentiment Strips. CM699, 699, Encouragement Sentiment Strips. Et voilà le matrice qui les coupe. And this one, I can read DF087, Sentiment Strips. J'essaie de pas tout commander en anglais, mais ceux-là, ils avaient une carte où ils ont mis les mots comme ça, comme une fond de carte. Il était très intéressant. Il est probablement
sur le site de Hero Arts ou sur leur Facebook comme un échantillon. But I love the way they made those waves in the letters. Okay? Not a problem, Karen. Voilà le hello, tous ces mots-là, avec le détail déjà dans les mots. Je trouve ça très intéressant. And this one is CM something something called textured sentiments, compliments. Helps if I put my glasses on. I'll get Jay to confirm that for you, mais ça va être dans les nouveaux produits. Ça ici, pour ceux qui font des agendas, des journaux, jour à jour, les calendriers. So this one is just good for, journaling, calendars, agendas. So you can make your own grids, etc. This one is called Essential Journaling. C'est 697. 697. And then my favorite, and I saw Robert's there, this is an all-encompassing art journaling, grunge background, fun marking kind of stamp. This one I pointed to and said, yes, please. Parce que je trouve on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 étampes sur le kit. Puis je trouve que chacune vous donne un peu de relief sur votre toile, votre papier, votre page de journal, comme vous voulez. So I found that this gives you any kind of texture, relief, whatever you want to call it, that can go on a canvas, a painting, on a background, on a page, on a card. It can really be the wonder of wonders. Okay? And this one is called Mixed Textures. Et c'est le numéro CM700. Mixed Textures. Okay? That was one of my favorites. Heroes background stamps are always en caoutchouc. So I love that they're always done in red rubber. So ceux-là, c'est des vagues. Ça s'appelle Wave Patterns Bold Prints. Les vagues. Wave Pattern Bold Prints. This one, again, just grunge, distress. Vous pouvez le plier puis mettre juste un peu de distress n'importe où sur votre page. Et ceux-là, ça s'appelle something dot. Anybody read that? Rough dot. I think it says rough dot. Donc, voilà. Et l'écriture, toujours, je achète tout ce qui est écriture parce qu'on a besoin d'une variation de nos étampes écriture. Et ceux-là, ça s'appelle, again, not sure. Jay, just the number here, please. CG911, positive script. Bold. Positive script. CG911. Positive script. Now, let's get into our foil plates. Pour mes amis qui aiment du foiling. Et du gaufrage avec les foiling. And that one did this beautiful card. Okay, so just a beautiful, beautiful with a rainbow foil. Ceux-là, ils s'appellent Magnolia Branches. Donc, ils vous montrent ça, fait avec le foil. Ça s'appelle Magnolia Branches.
Les pois, ça s'appelle Large Circle Confetti, le confetti. Et ceux-là, le rose, ça s'appelle peony. Donc, c'est même pas une rose, c'est un peony. OK? Peony. Et vous pouvez colorer en dedans. Donc, ça va juste faire la contour et vous ajoutez de l'aquarelle ou de la couleur en dedans. Hi, Angie. And then we've got our stencils. So we've got our stacked circles, que j'ai un échantillon encore de ceux-là. No, their foil plates are really inexpensive. So yes. So we've got stacked circles here, which I love because you guys know me and circles. C'est que j'adore les pochoirs ou les cercles. Then we have large sprinkled dots, okay? Les gros pois. Et sont partout. Vous pouvez utiliser tous ou juste les petits, les moyens, comme vous voulez. Ceux-là n'est pas nouveau. On a en stock déjà, mais c'est une que moi je trouve très intéressant. Très, très, très intéressant comme pochoir. Et ça s'appelle Stripey Stencil. Et une nouveau décalque de papillon. Puis je pense qu'il y en a 2 feuilles dedans. Oui, 2 feuilles avec un bâton pour les appliquer. All right, guys? Well, yeah, stencils are kind of another weakness of mine. I think I'm just weak. That's all it is, guys. I'm just weak. All right, not sure what time it is. So we can, if you guys want, I can go and we can test this out. Or you can go take a walk on a beautiful sunny day. So, vraiment à votre goût. J'ai aucun problème d'ouvrir ça puis faire un échantillon comme ça. I'm very weak, Suzanne. I'm sorry, but I see the beautiful stuff and I must order it. Oh, Ariel wants to see. Okay. So, is this the one you guys want to see? Because je préfère ceux-là ou je préfère celle qu'on a utilisée sur le teapot. Ou je préfère celle-ci. So, do we want to see the bees or do we want to see this one? Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Right, left. Bees. So let's go see the bees. That's the one we really wanted to know about anyways. And we like the yellow with the gray leaves. I love that they used gray leaves. That's what interests me. Now I just have to pull out my ink pads, which should be close by, and put you guys looking at me so that when I put you down here, you're not looking at anything but my mess. Okay, and then pull out a piece of paper. Hi, guys. And let's get an A. I should have lots of card fronts very nearby. Card fronts, here they are. Okay. Et mes encres sont pas trop loin non plus. I'm going to assume that Hero, those are not card fronts. Those are cards. These are card fronts. All right. You guys seeing everything here? How are you? Good. Just had a visit from a friend. Okay, I gotta find us on Facebook, guys, because
I want to see what you guys are seeing. Je veux voir ce que vous voyez. Okay, so now I know what you can see. And taking down my inks. And it's echoing. Let's turn that off. No, no, no. No volume. Gone. Okay. Gray and yellow. Okay. Gray and yellow. We got them. We're good. I made a mess trying to figure out a design and ended up. Whoever's organizing and stuff like that can definitely come organize my mess anytime you want. Not a problem. All right, you know what color I forgot? I was going to say I forgot greens because there's greens on here, but I forgot. We are doing grays. And I'll need black. Well, I'll do dark, dark gray. That'll be good. Okay, so stencil 1. The way Hero works it, I should put on my lunettes or I'll see nothing. Je sais qu'il met... For Hero, oh yeah, it's these things, right? Yeah. So they tell you to trace them on your paper. De les tracer sur un morceau de papier. So that's not helpful. So je vais le mettre comme ça. And wait, guys, wait for it. I'm getting my sticky grid. Where's my sticky grid? Ooh, a nice big sheet of sticky grid. Oh, I'm going to get a nice big sheet of sticky grid. Okay, there we go. Nice big piece of sticky grid. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un morceau qui est double côté, collant ou tacky sur les deux côtés. Donc, je peux le mettre sur mon surface, puis je peux l'enlever après et réutiliser plein de fois. Okay? So, I'm going to put that down there just to give me a surface that will hold my card. Okay? Ah, silly me. Moi, je veux le côté avec le grid. I forgot one side has a grid and one side doesn't. Avec la grosse. Okay. So with the large one only, one side has a grid and the other side doesn't. So, voila. There's my sticky grid. Okay. So now I can put my card back down and I will put it right here in the center. Do you guys see that? Yes. Okay. So I'm trying to make it straight. Okay. Puis le pochoir, c'est lequel qui est la première? Ça dit pas premier, deuxième. It's supposed to. Well, it says it on the package if I can't find it. They say that you should be able to see it. Donc, je check. Voilà. Okay. Donc, la code est ici, en bas. You can't really see it. I don't even know if I could get you guys to be able to see it. But there's a code there. Okay. Donc, ça, c'est la première. So, I'm going to line that up. And I'm going to try and stick it to one specific place. Voilà. Je fais un grid pour que je suis certaine sont dans une bonne place.
Je vais le mettre comme ça et je vais prendre un crayon juste pour faire les petits carrés. So, if you want to, you can just make these little squares like that and like that. And that way, when I put my next one down, I'll put it right in the same spot. And now, since I'm using mini inks, I'm going to take out, which I don't use nearly often enough, is my mini ink pad holder, and we're off. See, I should have had this all set up beforehand, but it was a surprise. Okay, so we've got my mini ink pad holder, and we're good. Okay, so we are starting with un jaune, et c'est le jaune pâle. So, je vais prendre la première jaune, puis après ça, je veux un contraste, donc je pense que je vais aller sauter une jaune, puis mettre la troisième. J'essaie de répliquer un petit peu la carte qu'on a. OK? Donc, je choisis les couleurs dépendant de ça. All right, and where do I have a yellow brush? I have a yellow brush here. Et quand il faut faire les petites affaires, peut-être je vais utiliser... Oh no, my Spellbinders brushes are dirty. Voilà. So, vous pouvez encore mettre de tape si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Et je vais mettre mon jaune. Qu'est-ce qui est différent? What's different using the brushes and using foams? I know you want to know that. So the difference being the intensity often of the color. Okay? So I can decide a little easier if I want darker color towards the edges or on the inside. Like here, I feel I already went too heavy around the around the inside. So I'm going to go a little heavier around the edges because I put on a little too much ink without testing how dark the color was. So, ça va pas être pâle comme l'autre, mais c'est correct. Je vais juste faire le plus foncé, encore plus foncé. All right, so that was me putting on too much ink right off the bat. Mais avec une éponge, moi je trouve, I don't know, I find that I like the featheriness of this. Mais si je fais un fond au complet, j'aime l'éponge. It's just me. So you see how j'ai les nuances de la couleur? So I kind of like that. It's not a full evenness. J'en veux un petit peu plus là. Voilà. OK. Donc, j'enlève ceux-là. I'm going to wipe it, but je vais le nettoyer tantôt. Pink Fresh inks, I find I need alcohol to clean those. So, I'm going to clean those later. Maintenant, c'est la deuxième couleur. OK. So, je vais checker pour le numéro encore. All right, so I know I have it the right way. And now all I have to do is line up those squares. Si je peux voir les 4 carrés, c'est dans la même place. Voilà. So that's lined up. We'll close up our first. Now you notice my ink pad didn't move because it's in this, which is staying stable. So that's what I love about these. Sont de la compagnie Waffle Flower. Puis rien bouge. All right. We're going to a darker color. It won't matter.
OK. Puis maintenant, je veux que ça soit plus foncé. So, I wonder if somebody mixed up the lids. No. Non, ça a l'air plus foncé. On va voir. Ils mettent pas le nom en dessous. Donc, si vous échangez les couverts, c'est fini. You never know. So if somebody did that, oops, oh well. So everybody's been doing some organizing, I see. So remember, whoever organizes their room the best has to come organize my area after. Donc, on va avoir comme un contest, and whoever organizes best, il faut venir faire la mienne. This is supposed to be this. And now the B. Okay. But the B looks strange because this should have been done in the black. Celui-là est supposé d'être noir. So I wonder if that should have been done black already. No, peut-être il y a le autre morceau de la B. Oh yeah, it's coming up. Okay, je comprends maintenant. They're just going to do it over. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste sur mes fleurs. So I'm finding that there's still not enough contrast. Je vais aller retourner un petit peu plus foncé. So I'm going to go a little bit darker over those areas because my light wasn't as light as I had hoped. Le pâle était pas assez pâle. So just on the flowers, seulement sur les fleurs, je vais retourner puis faire ça plus foncé. I don't think it matters for the bee. Okay, so just on my flowers. There we go. So at least we have contrast there. All right, maintenant. I've inked my fingers. Okay, maintenant la troisième. So now we have the third one. And there's the beginning. Voila. All right, that's in place. That's in place. And that's in place. We're good. Looks right. Looks right. Ça a l'air parfait. Puis maintenant, là, c'est vraiment foncé, foncé, foncé. Donc ça, c'est mon gris, gris ou un noir. Donc je pense que je vais aller avec le noir parce que j'ai un noir en avant de moi. So I'm going to go with the detail black from Pink Fresh. And that's going to be for my grays. Est-ce que j'en ai une pour noir? We'll see what color was on here. All right, this is going to be black now. Oh, it just went weird. Did your screen just go weird? Because mine did. Voila. Remember, black is unforgiving, so y foncez.
I know. Yeah, it's slightly, oh, no, now it's better. It was slightly pixelated for me a minute, and then it just stopped. Weird. Okay, so black, we can't get much darker. Let's see, let's see. Oh, it's coming together nicely. And now we're going to go into our grays. So, thank you for that. And now we've got, where's the number? There it is. So now we're going to go with 2 shades of gray, deux variations de gris. And start there, then there, then there, and there. Okay. So for our grays, we're going to go with, this might be too pale, but we'll try. And then this one. On va essayer. Si ça c'est trop pâle, je vais changer pour le plus foncé. Okay. Oops, I have green on this gray brush. Somebody did a no-no. All right, so here's gray. On va avoir un peu de vert maintenant. Il n'y a rien que je peux faire. There it goes. So we've got this beautiful gray. Sound is out. So weird. Voila. Okay. Voila. Okay. You know what? The pouncers would have been good. I can tell you my arm is getting tired. I bet the pouncers would have been better. Should have tried those. Okay. So we've got a good coverage of the gray. Okay. Oh, it's looking so pretty. And now we're going to go with our darker gray. Now, j'ai pas fait le plus foncé. I'm hoping this one's going to be dark enough. Metropolis. Et encore, les mots sont là. So we're going to go here, 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 and here. Okay. Perfect. I've never used this before. I like it. Ça bouge pas. And I'm being very rough on it.
Voilà. Maintenant, je comprends pourquoi tout le monde aime les produits comme ça. Parce que ça bouge pas de tout. OK. So, vraiment, c'est de croire en les pochoirs, que les placements sont bons et que tout va être bien à la fin. So, ta-da! So there is our bee concoction. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre matrice, puis on va voir comment ça coupe tout ça. So now, we're going to see how it cuts all this. I'm very curious. Parce que ça a l'air qu'ils ont aussi coupé d'un papier noir. Très curieuse. Yeah, it came out beautiful. I do like the way it looks. But now let's see what happens when we get this on top of it. Because it's supposed to be to go with that. So, donc ce qu'ils ont fait différent, ils ont mis un peu de colle sur les ailes ici. Ils ont mis un peu des paillettes. Moi, j'ai pas fait ça au moment, elles sont jaunes. Mais je peux aussi juste prendre quelque chose qui brille pour faire ça. So, I'm going to take this over and we are going to see if it lines up. And it wouldn't fit in my small machine, so we have to go to the big shot. Il faut qu'on aille à la big shot. Whoa, it's really stuck. Ça bougerait pas dans le paquet de tout parce qu'il est très fort, leur colle. OK. Voilà, voilà. Okay, voila. So this is supposed to just go over that. I'm afraid to cut it. Okay, I'm going to align it. I'm going to get my Spellbinders tape. So that looks well aligned. Je vais le mettre là. Et je vais le mettre là. Et un petit peu ici. Et un petit peu là. Et on y va. Oh no. Hang on. We want it to be perfect. As perfect as possible. Okay. We're going. We're going, guys. Here we go. We're gonna see what it does. Ça va pas l'air comme la carte parce qu'ils ont coupé en 2 étapes. Jay, can you hold this for me? We're cutting this and we are going to see what it looks like once we cut it. Okay, guys, I'm a little frightened, but we shall see.
Okay. Do I go backwards? Oh, I know I shouldn't, but I do. All right, now I'm going to carefully take this off. And see what we end up with. I know it cuts out the middle. Je sais que ça découpe le centre. Et j'enlève doucement parce que je veux que rien déchire. So that's the trick, eh, guys? When you take off your tape, is do it slowly. Okay, and what do we end up with? Okay, so do we get the outside cut around? We get the inside cut out, mais pas là. So, j'essaie de voir avec la carte. Oh, it does cut out. Voilà. So it cuts out the inside. Je sais pas si ça découpe tout autour. I'm afraid to push anything pour voir. No, I think ça va comme ça. Et ça, c'est votre carte. Vous pouvez enlever ces morceaux si vous voulez. Coller sur une autre carte, vous pouvez. Mais ça se supposé d'être comme ça. Et vous collez sur votre carte, vous mettez un souhait au centre, puis il est comme ça. So, very pretty, very easy to do. Et check toute la dimension. Donc, le die, il fait tous ces morceaux comme ça. You could probably even, if you wanted to, raise them a little. If you wanted to give it a little bit more feel of depth, you could raise and shape these flowers a little bit, some of the petals, just pour donner encore un peu plus de relief. So, I think it came out really nice. And now we have another sample with that. I don't think the outside comes off. You know what? I'm afraid to push it because I can't tell if it's a blade all the way around. So let me check. It feels like it does. But again, I've only got one hand. But it looks like it does. I need you again, Jay. We're going to test it. We're going to see if the outside comes off. C'est possible que c'est juste parce qu'il y en a beaucoup de, like there's lots of little pieces, so, oops, that was me. I don't know, yeah, maybe, because here I can see. I'm totally not sure. Peut-être ils ont fait qu'il y en a certaines places que vous pouvez découper si vous voulez. So maybe they made it that it does cut all the way around. So if you want to take it off, you can. But there's one or two tiny places you would have to detach on your own so that you have the option of leaving it in a card. So that would be more or less what I would think they've done, because like where it's attached, it's just a tiny little snip and you could detach it. So like that. So here, I tore it. That would be me. But avec une lame, vous pouvez juste enlever un petit morceau. Et oui, vous pouvez enlever le contour. Mais I think it can be taken off pretty easily because otherwise there was no reason to have it cut all the way around. But I think that they want you to have that option of leaving it in or not leaving it in. These pieces will come out so that you have more detail. So there, that comes out. This comes out. Donc encore, on a des trous. This one comes out. Donc les petits morceaux, these little ones, they all come out so that you have more detail there.
So all those beautiful little pieces. So you can tell when you cut it which pieces are going to come out. So it looks more detailed. Donc, il y en a plein que j'ai pas enlevé la première fois. So you can see that there's lots of these little pieces that would come out. That one I can't tell. This one definitely. This one definitely. So you see, slowly but surely, a lot more pieces come out. Donc, c'est vraiment juste, moi, je pense qu'ils ont laissé un peu que vous pouvez choisir vous-même si vous voulez que ça reste attaché ou séparément. So I think they wanted to leave it that you can make that final decision if you want the whole piece off or just some of it. So that comes out as well. So lots and lots of great detail on there. All right, guys. Well, thank you for sitting through that. It came out really, really pretty. I love this, and I've loved it from the day it got here. And I just felt that it wasn't shown properly. So that's why I always wanted to be able to do this project with you. Now, again, I just took the camera back from Jay and then found another piece I want to take out. But yeah, donc il y a beaucoup de, excuse-moi, petits morceaux qu'on peut enlever. So beautiful, beautiful, beautiful. All right. Well, guys, I will see you tomorrow. N'oublie pas que je vais être ici demain aussi pour les May Days. OK? Donc, demain, ici, même heure, 4 heures. Et je sais pas si on va avoir des nouveautés ou non. Oh non, demain, non. Mercredi, peut-être. Mais demain, ça va être pour la continuation de vente May Days. So tomorrow, be back here at 4 for the continuation of our May Days sales. So, à demain, tout le monde. Hero Arts is up online now for you to view. Bye-bye. Happy shopping. Bye, tout le monde.